Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our first online class from Government Degree College, Kalurkot. Because there was no groundwork for the online classes, in the beginning we are going to face some problems, but within a few days, I assure you, all the problems will be solved. As I promised, today I am going to upload the first lecture and we are going to start the lecture now. So boys, first lesson we are going to study, that is the dying sun. It's in the book first lesson, and it's written by Sir James Jeans. So boys, James Jeans was an English physicist, mathematician and astronomer. And boys, he was the first to propose that matter is continuously created in the whole universe. He was the first one to propose that. And the title of this essay, boys, that is The Dying Sun. And this title is metaphorical. You know, boys, that there is a fusion of energy in the sun, and astronomers, the scientists, believe that the sun is losing its heat with the passage of time. It's losing its heat, and a day will come when the sun will consume all its energy and it would come to a standstill. It would die. So this is what scientists believe. But boys, in this lesson, the writer has given us geographical detail of the heavenly bodies, and he also tells us about his views of the heavenly bodies and creation of our solar system. He also talks about possibility of life in the universe. So boys, first of all, the writer tells us about the size of stars in the universe, but I want to make one thing clear. Most of his views are based on conjecture or guesswork, and you see that new theories appear and old theories are rejected. So many things have been rejected by the modern astronomers and physicists. But we have to study his views, because all these views give us the basis of science, and we go on and on, step by step. New theories appear, and then those theories are rejected on one ground or the other, and once again we have some new theories about the universe, about so many things. And boys, first of all, the writer tells us about the size of stars in the universe. So boys, he says that in the universe, some of the stars are hardly bigger than the earth, but most of the stars are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. And there are some very enormous and huge stars as well, which may contain millions and millions of earths. You can imagine how big, how huge and enormous the stars are in the universe, that hundreds of thousands and in some cases millions and millions of earths could be packed inside each of that star. And after that, he tells us about the number of stars in the universe. You know, boys, the lovers also try to count the stars, especially at night. They go on counting one star after another. I don't know whether they succeed in counting all the stars, but Sir James Jeans, he has given us
the total number of stars. And according to him, total number of stars in the universe is just like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. You have to count all the grains of sand which are there on all the seashores of the world, because total number of stars is just like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. And after that, dear students, he tells us about the movement of these stars. How do the stars travel in space? In the past, you know that most of the people believe that the stars were stagnant, but this is not the case. All the stars, they move on their specific ways. And how do these stars, numerous stars are there in the universe, numerous stars, you cannot even count them, just like grains of sand. And how do these stars travel? According to James Jeans, some of the stars form groups and journey in company, but most of the stars travel alone. And these stars travel in a universe that is so vast that it's a very, very rare event for one star to come anywhere near another. And to make us understand the distances among the stars, the writer tells us about, gives us an example. He presents a scale model. In a scale model where ships are stars, and one ship is at a distance of 1 million miles from the other, it would be very rare event for one star to come close to another. Huge distances among the stars. That's why the stars do not come close to one another. But James Jeans, after that, he talks about the creation of our solar system. He talks about the creation of the earth. How did our earth came into being? The writer tells us that 2000 million years ago, this rare event took place. Because a wandering star, wandering blindly through space, happened to come near the sun. And as the second star came nearer and nearer, a tidal wave appeared on the surface of the sun, and it rose higher and higher. And when that second star started moving away from the sun, the tidal wave, it rose higher because the tidal pull of the second star had become so strong that the tidal wave on the surface of the sun rose higher and higher, and it formed a huge mountain. You cannot even imagine how huge that mountain was. And when the star was started moving away from the sun, its tidal pull had become so strong that the huge mountain on the surface of the sun was broken into pieces. And it threw off some small parts of itself into space. And those parts are planets. Our Earth is one of them. And those planets, those parts which were separated from that huge mountain on the surface of the sun, those parts or those planets have been moving around the sun ever since, and they are the planets, great and small. Our Earth is also one of them. So this is how the Earth came into existence according to James Jeans. And then boys, the writer tells us about the creation of life on the earth. The writer does not know when, how it happened. But in his opinion, that is just his opinion. In his opinion, life started in the form of simple organisms in the universe. And those simple organisms grew complex
with the passage of time. They multiplied themselves. They became complex organisms with the passage of time and produced human beings. These organisms had the ability to produce themselves before dying, and when these organisms multiplied, they produced human beings. And human beings have feelings and emotions. Human beings have got aesthetic sense, and human beings, they also believe in different religions. So this is how human race appeared on the earth according to James Jeans. And after that, James Jeans tells us that we are nothing as compared to the universe. Our earth is so small that it's nothing as compared to the universe. We are standing on a grain of sand. In other words, we are standing on a grain of sand, and we try to know the purpose and nature of the whole universe. According to him, our first feeling is that of fear. The universe is frightening. Why it is frightening? The universe is frightening because of long stretches of time and space. Because human history is nothing as compared to the history of the universe. And the universe is frightening because of the littleness of earth. It is frightening because of our loneliness, and the universe is frightening. Most of all, the universe is frightening because we do not find any trace of life like ours in the whole universe. And the writer of this essay concludes that life does not seem to play a part in the plan of the universe. This is what he says. This is his theory, that life is not a part of the plan of this universe. In other words, you can say that life came into existence just by chance. And after that, the writer, he talks about the possibility of life in the universe. And before thinking about all the possibilities, he also tells us about the conditions necessary for life. And what are those conditions? According to him, conditions necessary for life are suitable physical conditions and moderate temperature at which substances can exist in their liquid form. And why is it? The writer says that life is not possible in empty space because it is extremely cold. Empty space is cold. Everything is frozen there. Life is not possible in empty space. And what about the stars? Is life possible on stars? No, because the stars are too hot for life to exist on them. They are just like collection of fires scattered in the universe, giving radiation to their surroundings. Because the temperature on the stars is thousands of degrees. There is the temperature of thousands of degrees on the stars. On stars, all solids melt and all liquids boil. Life is not possible on the stars. And if you go away from the star, beyond the Milky Way, you might have seen Milky Way in the sky at night, because there is a collection of stars with the dust of cloud, galaxy. And if you go beyond that galaxy, Milky Way, it is colder still, because the temperature, that is just 4 degrees above the absolute zero. And what is absolute zero? Absolute zero is minimum possible temperature, that is 484 degrees of frost on Fahrenheit scale. And boys, in other words, according to the writer, life is not possible on the stars, nor is it possible
in the empty space. That is too cold. Everything is frozen in the empty space and everything is burnt on the stars. Life is not possible on the stars or in empty space. And where is life possible? He does not rule out the possibility of life altogether. He tells us that there is a possibility of life in the universe. But where is life possible? According to the writer, life is possible in the narrow belts at a certain distance from the stars, where temperature is neither too hot nor too cold. Luckily, our Earth happens to be in that narrow belt or narrow strip where temperature is moderate, so life came into existence on the Earth. And what about the other heavenly bodies? Life is not possible on stars. What about the other planets? And it is unusual, boys, for stars to throw off planets as our sun has done. And according to James, only one out of 100,000 stars has a planet going around it at a certain distance where temperature is neither too hot nor too cold, so that narrow belt might contain life like ours. Life is possible, but it is possible on the planets like Earth, where temperature is neither too hot nor too cold. So this is how, boys, students, the writer concludes his discussion. It was a short essay. And now I'm going to tell you all these things in simple Urdu so that you might understand what I have talked about. सबसे पहली बात, द डाइंग सन, क्योंकि सूरज जो है वो एनर्जी को एमिट करता है, आहिस्ता आहिस्ता सूरज की जो हरारत ख़त्म होती जा रही है, और कई कुछ लोगों के मुताबिक कि एक वक्त आएगा जब सूरज अपनी तमाम तवानाई को ख़त्म कर बैठेगा और ये बिल्कुल डेड हो जाएगा। इसलिए उसने मेटाफोरिकली ये टाइटल इस्तेमाल किया है। सबसे पहले राइटर ने हमें बताया है कि सितारे जो कायनात में मौजूद हैं वो कितने बड़े हैं। कुछ सितारे तो हैं जो ज़मीन से कुछ बड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर सितारे इतने बड़े हैं कि लाखों, बल्कि कुछ सितारे तो इतने बड़े हैं कि करोड़ों ज़मीनें उन सितारों में समा सकती हैं। सबसे पहले तो उसने सितारों के बारे में बताया कि सितारे हैं कितने बड़े कायनात में, और उसके बाद सितारों की तादाद के बारे में बताया हमें। एक्सक्यूज मी, सितारों की कितनी तादाद है? तमाम दुनिया के समंदरों के साहिलों पर, ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने रेत के ज़र्रात हैं, ग्रेन्स ऑफ सैंड, उतने ही तकरीबन सितारे हैं कायनात में। बेशुमार सितारे हैं, आप उनको गिन भी नहीं सकते हैं। और उसके बाद जो अगली बात कि सितारे सफ़र कैसे करते हैं, तो राइटर के मुताबिक कुछ सितारे गिरोह बनाकर सफ़र करते हैं, लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है आजकल। ज़्यादातर सितारे गैलेक्सीज की शक्ल में ही सफ़र करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स कुछ सितारे गिरोह बनाकर गैलेक्सी कहकशां की सूरत में सफ़र करते हैं, और बाकी जो सितारे हैं, ज़्यादातर सितारे उसके ख्याल में वो अकेले सफ़र करते हैं। और सितारों के दरमियान इतने ज़्यादा फासले हैं कि बहुत कम होता है कि कोई एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आ जाए, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन राइटर ने कहा 2000 मिलियन साल पहले ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ। एक सितारा जो अंधाधुंध सफ़र कर रहा था एट अ टेरिफिक स्पीड, ब्लाइंडली मीन्स एट अ टेरिफिक स्पीड, जो अंधाधुंध सफ़र करता रहा था, सूरज के करीब आया और उसने सूरज की सतह पर टाइडल वेव्स, मद्दोजज़र लहरें पैदा की। वो लहरें बढ़ती चली गईं, सितारा करीब आता गया, उसकी कशिश बढ़ती गई। लेकिन जब दूसरा सितारा दूर जाने लगा, इसकी कशिश इतनी बढ़ गई थी कि वो जो सितारे की सतह पे पूरा पहाड़ बन गया था टाइडल वेव का, वो टूट गया। कुछ टुकड़े उसके खला में बिखर गए। उन्होंने सूरज के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वही हमारे सैयारे हैं।
اور ہماری زمین ان میں سے ایک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا، اس طرح سے سیارے وجود میں آئے، اس طرح سے ہماری زمین وجود میں آئی۔ تو اس کے بعد رائٹر نے بتایا ہم تو ایک ریت کے ذرے پر کھڑے ہیں، اور اس پر زمین پر پھر زندگی نے جنم لیا۔ کیسے، اس کو ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کیسے زندگی نے وجود لیا اس زمین پر۔ اس کے خیال میں زمین پر زندگی سمپل آرگنزمز، بالکل چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک، جن کو ہم خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، جیسے امیبا ہے، یونی سیلولر آرگنزمز، اس شکل میں زمین پر زندگی نے جنم لیا۔ وہ خود کو ملٹیپلائی کرتے گئے اور کمپلیکس آرگنزمز بنتے گئے، پیچیدہ ہوتے گئے، 1 سیل 2 سیل 3 سیل بڑھتے گئے اور آخر میں انسان پیدا ہو گئے، جن کے احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، جو حص جمالیات بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر اس نے جب دیکھا کہ ہم کائنات کے بارے میں جب سوچتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کائنات کا مقصد کیا ہے، کائنات کی نوعیت کیا ہے، جب ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کائنات ہمیں خوف زدہ کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری انسانی زندگی تو بہت مختصر ہے کائنات کی زندگی کے مقابلے میں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ہماری زمین بہت چھوٹی ہے۔ کتنی چھوٹی ہے؟ 1 millionth part of a grain of sand on all the sea sands of the world۔ اتنی چھوٹی ہے، ایک ریت کے ذرے کا 10 لاکھواں حصہ یہ ہمارا گھر ہے کائنات میں۔ اس پر کھڑے ہیں ہم، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑھ کر بات ہے کہ کائنات میں ہمیں کہیں بھی زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو زندگی کے منصوبے کا، کائنات کے منصوبے کا حصہ زندگی محسوس ہی نہیں ہوتی ہمیں، اس لیے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آخر میں اس نے بات کی کہ پوری کائنات میں زندگی کا امکان کیا ہے۔ خالی خلا میں ٹھنڈ ہوتی ہے، ہر چیز جم جاتی ہے، زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ ستارے، زیادہ تر جو میٹر ستاروں پر مشتمل ہے کائنات میں، جتنا بھی مادہ ہے، ستارے اتنے گرم ہیں، ہر چیز ٹھوس چیز وہاں پر پگھل جاتی ہے، ہر مائع چیز وہاں پر کھولنا شروع کر دیتی ہے۔ ستاروں پر زندگی کا امکان نہیں ہے۔ اس خلا میں درجہ حرارت جو کم سے کم ممکنہ درجہ حرارت ہے، جس کو ایبسولوٹ زیرو کہتے ہیں، اس سے بھی کم، مطلب وہ اس سے صرف 4 ڈگری زیادہ ہوتا ہے درجہ حرارت خلا میں۔ وہاں پہ بھی ہر چیز جم جاتی ہے، زندگی کا وجود ممکن نہیں۔ زندگی صرف ہمارے زمین جیسے جو سیارے ہیں ان پر وجود رکھ سکتی ہے، جہاں پر ماڈریٹ ٹیمپریچر ہو، نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو، ہر ستارے سے ایک مخصوص فاصلے پر، جیسے زمین ہے، اگر ہم زمین سے سورج کی طرف جائیں تو جل جائیں گے، اگر ہم زمین سے دور جائیں تو جم جائیں گے، ہر چیز ٹھنڈی ہے اور سورج کی طرف ہر چیز گرم ہے۔ تو بھئی صرف ایسے سیاروں پر زندگی کا امکان ہے، اور 1 لاکھ میں سے صرف ایک ستارہ ایسا ہے کہ جس کے ارد گرد اس خاص فاصلے پر کوئی سیارہ موجود ہے۔ ہمیں پوری کائنات کو ایکسپلور کرنا پڑے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کہیں پر زندگی موجود ہے یا نہیں۔ اس امکان کو اس نے مکمل طور پر رد نہیں کیا، لیکن بہت کم امکان ہے کائنات میں زندگی کے وجود کا۔ دیٹس آل بوائز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ ایک اور بات بتانا چاہوں گا میں، کیونکہ ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں تو لیسنز پڑھتے ہوئے بک سامنے ہوگی تو ڈسٹربنس بھی ہوگی۔ میں نے پوری تفصیل سے آپ کو اس لیسن کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس کی ٹیکسٹ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے، اور آپ سے میں کوشچنز بھی پوچھوں گا، اس کے بعد آپ نے مجھ سے کوشچنز پوچھنے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں چیز آئے، whatever question comes to your mind, you have to ask me in the next lesson. So because we are also trying to use Zoom app, we can interact online. That is going to be useful for all of us, because on that app, so you will also participate in the lecture. This was the very first lecture. I promised that today I'm going to deliver the very first lecture. So this is what I have done, and from tomorrow on, inshallah, we'll carry on our online studies. Thank you very much. Allah Hafiz.